Na wewe Wambo, huyo mtu alikuja hapa ile siku akikutishia alikuwa nani huyo? He is somebody nilikuwa ninajua kitambo. He was trying to blackmail me about my family. Ai Wambo, nasi alikuwa na insist nilikuwa naona sijui nitoboe niseme. He's just evil, that's it. Babes, you know if there's anything that's bothering you, unaweza tuambia. I'm like your big sister, you know? Wambo, can I ask you something? Oh my gosh, you are just an intern. If it's not about America, zup. Why did you land with domestic arrivals? The thing what happened was, the thing is, ile ndege nilipanda ilikuwa imebeba domestic workers. But how comes you didn't take pictures when you were in America? Oh my gosh, you intern, you are asking a lot of questions. Stop asking me all these questions. Please just go. Just go. What's wrong with you? Oh my God, you effing intern. So, Marianne, I want you to trust me. I'm going to transform this hospital to an international hospital. Let's start with the name, for instance. Facility 1, Global. Sina shida, bora hizo international plans zenye uko nazo, they also come, money inakuja in dollars. Babe, money will come. I have some great news. Guess what? Mapata mbaba. No, even better. We are going to do our first ever kidney transplant. Mi hainihusu, but hizi growth unaongelea hapa zenu, mimi bora tu ina grow na salary. Kama hiyo growth ya hospitali grow na salary. By the way, nani anafanya hiyo transplant? Well, he's a specialist, a surgeon, recommended by my American friends, Dr. Kimeu. Ay, babe. Yeah. Kimeu. Yeah. American friends. Yeah. Recommended. Yeah. Na mbona basi kiki shifta ketu kisifanye this doctor of ours? Shifter. Hajui kufunga bandage, lakini una-expect afanye transplant. Come on now, hiyo ni jokes. Wacha nikwambie, huyo shifter, ukafanya makosa, umelala kwa kitanda, umeacha shifter kukate tumbo ati anatoa kidney. Oh no. Liver inaenda, spleen, pancreas inaenda. Oh, gastric bypass. Usipochunga, Hey. anapita hata na ulimi. Oh my gosh, he is so local. But babe, this is our first ever kidney transplant. We can't risk it. We can't. That's why I told the boss he needs to invest more kwa hiyo machine ya theater. Ile machine moja ya theater yenye Sly anatumianga kama ring lights. Ajay? No. Let me tell you, hiyo machine iligeuka ring lights. Ajay? Sly akiwa amejiseti hapo hivyo kwa ward, kwa kitanda. No. Ameiweka hapa juu. No. Perfect lighting ndo anataka. No. Tap on the screen. Oh my God! I thought we are going to be international, fam. Like, what's going on? Sly, take it the eye, Gomar. Chewing gum? Who's this with a fake American accent? Anaitwa Wambo _ alipiga si yake smarta pale high school, kimchezo akagraduate kikomrade with the help of Mwakenya na akapata job kama nurse na magaidi wenzake. Karibu facility 1. Hiyo si manas ni generation Z, doc na wadosi ni millennials na wagonjwa ni generation zote. Kwehuni barani msenangu ndau ya pembae, kwehuni barani msenangu ndau ya pembae, aila Fatuma nenda kwehu bara. Ndugu yangu, pole sana bana, pole sana kwa wewe maumivu unayopitia, ila haya ni mambo ya dunia tu, nadhani utapata nafuu. Hivi wahisi vipi? Saa ingine vibaya, saa ingine napoa, ila maisha dialysis kila wiki. Na imani nitapona. Lakini unajua haya magonjwa saa hizi na haya maumivu ambayo unapitia bila mwarobaini, ndugu yangu, ni tatizo kubwa sana. Tavumilia tu. Hivi ushaijaribu mchicha? Mchicha unasaidia sana, utakufanya uwe imara kama ngarange za mvule. Huku figo utapata. Lakini ndugu yangu, mbona watu ni wa roho hivi? Watu ni wachoyo sana. Hivi hata bibi yako ameshindwa kukupatia figo? Hapana. Ninachokuhakikishia ni kwamba hapa figo utapata. Bila shaka.
Lakini unajua haya mahospitali ya kisayansi, kila mtu ni mkora, wote ni wakora. Unajua hata ndugu yangu hapa alipatiwa figo ya nyani. Kila anapohisi kukojoa anaenda kushika mti, kila anapohisi kukojoa anapanda mti. Sasa wewe washangaa na hayo. Mimi na jirani yangu sako kwa bako, tunajuana miaka mingi, alitumia hela zake taslim 500,000 akapewa figo ya paka. Kazi ni kukimbizana na panya. Sasa ndugu yangu anaambia yote na tuko hospitalini. Surely hapo ndo naingilia. Pana figo fulani ya kienyeji kuntu kabisa kutoka kule Kongo. Oh my gosh, pardon my manners, you must be the American girl, right? Yes, American girl, yeah. Oh, darling, you should be resting. I know you must be jet lagged. Oh yeah, that one. I'm so jet lagged right now. Oh, I'm so sorry. How long was your flight? 7 hours. 7 hours from America. So what had happened was, hakukuwa na traffic kwa ndege yetu, so tulikuja haraka. Yeah. Sorry, what? So the thing is, you know how it is. I slept the entire flight, so we lost guys. Girl, tell me about it. All long flights, I'm always knocked out like a light. This one time I was coming from Dubai to LA. Oh my gosh, it's so far! You get me? Girl, what state were you in? Stay. You don't know what state you were in. Checky, listen, I'm only here to transform this place into an international hospital. Then I'm out of here. I go back to my family, innit? So siko comfortable na wewe kuniuliza maswali personal. Bingam, you really didn't tell her who I am? I didn't kwambia. That is so rude. They really didn't tell you who I am? Marianne? Yes. Not you, I'm talking to my dog. Marianne, let's go, mommy. Let's go, mommy. Who's a cute dog? Who's a cute dog? Who's a cute girl? Who's a cute girl? Oh, baby. You make me so proud. Let me tell you the truth. Health is a very sensitive subject. I cannot encourage you to undergo surgery in Facility 1. I doubt if there's any professional surgeon that can attend to you here. I prefer you go to another hospital. It might be so risky here because I feel so guilty. We have never done any transplant before. We. Unaambia customer nini? Unaambia mgonjwa nini? Wacha tulia kistabilize hapo, kama atenda dialysis ama kidney itapatikana, ngojea. But doc, I think that's unfair. Even if we get the kidney, I doubt if Facility 1 can do. We, unaitwa na Sly huko vi. Unaitwa na Sly? Sana huyo ni intern huyo. Unajua ananitakanga sana creating crisis mali hakuna. Lakini usijali. Utapata na kidney bro. Kidney utapata. Na simjaribu kuongea na my girlfriend. Kama yake iko compatible, akubali, juu alikuwa ready. Hiyo siwezi advise kitu kama hiyo. Hapana. Kwa nini daktari? Mimi huogopa mambo ya mapenzi. Ndio mfuriane akwambia urudisha kidney yake. Uchelewe nje akwambia mbona unalewesha kidney yangu? Hapana bro. Tulia. Kidney ndakupanga. Acha nipige simu 2-3. Wewe utakuwa sawa wewe. Utakuwa fit. Yes, Maura. Utakuwa fit. Uko fiti lakini hawezi nitafutia kidney hapo hata kama ni sekondari. Hawezi pata hata comrade amekauka hivi tusikizane naye tu haraka. Hapana, hawajuja hapana hao. Hao wanakuanga wameuza zote hata sijui wana survive aje. Fanya hivyo nitafutie tu kidney. XUK hivi. Clean papers. Low mileage, lady owned. Hizo ndo kuanga sawa, sijaenda sana. Hata previous Indian owner iko sawa. OMG, she is so cute. Right? Akimi, I just love pets. Wow. Can I please take a picture with her? Yeah, sure, but be careful. She hates attention. Okay, so Smile for the camera, baby. she's so cute. I think she likes you. For real? Yeah. Oh my gosh, sasa dog yako inaitwa? Sly, Yes? dogs are out there hungry without loving families, okay? This is my baby. She.
So, what is she called? She's called Marianne. Marianne? Yeah, but don't underestimate her. She's always catching an attitude and chewing so loudly. Sometimes I feel like I should book her Botox. Just like our Marianne. And how old is she? She's only 2 years old. Yeah, actually, she's a South African breed. Usually, I don't like to get pets in Kenya. You cannot trust them. And because she's a special breed, she gets to have her personal doctor and gets a weekly allowance from my parents. OMG, Annie, your dog is so lucky. Right. She's living a better life than Babu. So privileged. Do you know she gets to travel every 3 weeks and get to book her packages with Umba traveling agencies? Actually, you know, I was thinking she should get a gig with CNN. Yeah. That would trend, you For know? real? So you're meaning to tell me, Annie, she's a travel vlogger? Exactly. Do you know she's multilingual? No way. 4 foreign languages. 4? French being one of them. No way. Do you want me to tell her to sit down in French? Yeah. Marianne, ce soir, baby. Ce soir. Look at me, mama. Mama. Ce soir. Mama. Labda nijua jakula. Yeah. Yeah, but I'm so sure she understands French. Yeah, foreign. Okay, but babe, let me tell you, I just love your life. And you can come to work with your Marianne, and no one will ask you anything. Yeah, you know, sometimes I feel bad for the privileges I get for being wealthy. Right? I hope you're not jealous. No, imagine, babe. Imagine you're setting the standards. Right? I mean, oh. That's why you're my favorite. Okay, she's restless. Let me just show her around. Okay. Okay. Mama! Sister Marianne! Sister! Let's Sister! go, baby. Let's go, baby. Sister! Doc, when I tell you this man right here is experienced, he is experienced. You need to trust me. Unajua mimi peke yangu kwa hii hospitali ndo niko na experience ya America. He's really, really good with the transplants. Mwambie ile transplant tulifanya in Kampala. Don't remind me. Somebody mtu alikuwa na roho chafu, tukatoa, tukaosha, tukarudisha ndani. Imagine that. Instantaneous. Amazing. It was amazing. Doc, si eti tunakudharau, but right now, Facility 1 ni international. We should be okay working with professionals. Specialists. Thank you for correcting me. Normally, sipendi kuongelelea watu, so ningetaka muelewani. Yeah, I'll be right outside. Okay, muelewani. Okay. Si ati sitaki kuaccommodate watu. Ni vile tu mambo ya transplant, anything can go wrong. Nikiwa hapa, nothing can go wrong. Nikuulize, hizi transplant ulizijulia wapi? YouTube. As in YouTube, unajua YouTube sasa is where you get, to update your knowledge. The technology keeps changing and all that. But I've studied medicine. I've done over 20 surgeries successfully. So I'm telling you, I know what I'm doing. Kwani, why did you study medicine? I'm a daktari wa ChatGPT. Mimi nimesoma. Nimesoma. Nimefanya carpentry, alafu nikaanza kuwa na passion ya medicine nini kidogo. But ukifungua mse operation, unionyesha ndani. Naweza toa hizo vitu niweke hapa na nirudishe na atembee. Okay then, daktari, you should join me at the operating room. Utafaa kuwa na mimi hapo. We are a team now. Mimi wacha ni deal na watu wa ugonjwa ndogo. Petty offenders, watu wa homa, petty offenders. Au tu. Alafu ulisema utalipisha pawa ama pasajari? Mbona mnataka kulipa aje? Hatuwezi kosana, kazi ni mingi, kazi zitakaa bro. Sasa mambo ya exposure hiyo utaambia wasanii. Mimi lazima tukubaliane saa hizi because nimewahi fanya surgery, umeshona mtu anasimama atembea, then watu wanaanza kukuambia unalipwa hii how much, sijui tulipane pole. That one hapana. This is a private hospital. Hapa ndio tunaomokea. That's bro. Wewe uko kwa serikali, uko kwa county. Huko soon ndio sasa ndio exposure tu. Hapo ndio sasa unanijulia. Kwani umenijulia wapi? Hiyo ndio platform. Unajua niko na have a very big team that you have to actually protect. Na mkuja na watu wengi. So wewe in any case, sina mgonjwa ndiye analipa. Why are you panicking? So anyways, Yes. Ati imepatikana?
Kidney imepatikana. Ikuje. Iletwe. Iletwe. Wait, babe. Able to forget to never kidney who come. Miss Jane never nakanga. OMG, it looks American. Right? Don't touch it. You know what? Intern. Attention, everyone move closer. Sasa hivi mchezo gani mnafanya? Kidney is supposed to be in the theater na mnaranda naye hapa. We're supposed to start. We're ready to start. Okay, we are bringing it just now. Kwanza, you're not supposed to be in the theater. You're supposed to sterilize first. Leta hiyo kidney, wacha nitaipeleka mwenyewe. Okay, so. Miriam amekula kidney ya mgonjwa. Miriam ni nani?